Good morning to all. Today we are going to discuss about the statistical thermodynamics point of view. In statistical thermodynamics, four kind of states Maxwell, Fermi Dirac, Bose-Einstein, இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவோம். இதில் முக்கியமான ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா partition function, அதாவது molecular partition function. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, அதாவது டிரான்ஸ்லேஷன் லெவல் எப்படி இருக்கும், ரொட்டேஷனல் லெவலில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ரெண்டு வீடியோவாக போடுவேன், ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தாக பார்த்தா இட் இஸ் வெரி டீடியஸ், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. அதனால் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்லேஷனல், அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன்னா என்ன, அதில் டிரான்ஸ்லேஷனல் எப்படி இருக்கும், வைப்ரேஷனல் எப்படி இருக்கும், ரொட்டேஷனல் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்குது. அதில் நான் ஒரு பார்ட்டை மட்டும் இப்போ போட்டுட்டு மீதி 2 பார்ட்டையும் தனித்தனியாக வீடியோவில் போடப்படும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். சார், இந்த மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனில் முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டிரான்ஸ்லேஷனல் அண்ட் ரொட்டேஷனல் ஃபங்க்ஷன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் translational and rotational function. Translational and rotational function. Okay, right. இப்போ அந்த translational rotational functionலாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த molecular functionsனா என்ன, அதாவது molecular functionsல தான் இந்த 2 ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்கு. translational functionும் rotational functionும் இருக்கு. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாலிகுலர், அதாவது பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன, மீன்ஸ் மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு ஒரு டெஃபினேஷனை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். இது மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா இட் இஸ் த குவாண்டைஸ், இட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸ்பிரஸ், அதோட டினோட்டட் சிம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Q அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இப்போ வாங்க அந்த டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்பர் ஆஃப், அதாவது எனர்ஜி ஸ்டேட், அசஸபிள் எனர்ஜி ஸ்டேட் ஒரு மாலிகுல்ஸில், அதாவது ஒரு ஸ்டேட் எத்தனை எனர்ஜி ஸ்டேட் இருக்கு, ரொட்டேஷனல், வைப்ரேஷனல், எலக்ட்ரானிக், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வரும். அதெல்லாம் எப்படி இப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறது தான் மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். இதோட கரெக்டான டெஃபினேஷன் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம எழுதிப்போம். டெஃபினேஷன் டிவைன் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா it is the molecular partition function denoted as the symbol வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா Q அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சரி, இது முக்கியமானது என்னன்னா ஃபங்க்ஷன் ஷோவிங். இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஷோ பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இட் ஷோவிங் எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னாக்கா இது ரொம்ப முக்கியம். இட் இஸ் ஷோவிங் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா quantifies the number of quantifies the number of accessible energy states, accessible energy states for a particular molecule, for a molecule, okay, for a molecule at a given temperature. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். it is the given temperature. கொடுக்கப்பட்ட டெம்பரேச்சர்ல மாலிகுல்ஸ் வந்து எப்படி எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு போகுது அப்படின்றத பத்தி சொல்றது. அதாவது this quantifies the number of accessible energy state, how many energy state are there in this molecules depends upon you are going to apply the given temperature, apply பண்ணக்கூடிய டெம்பரேச்சரை பொறுத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் நம்ம denoted as the symbol வந்து Q அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரி, இந்த தியரி மேக்ஸிமம் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி மேக்ஸ்வெல் ஈக்குவேஷன். இதை நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மேக்ஸ்வெல் ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும். மேக்ஸ்வெல் equation. Okay, Maxwell equation. நமக்கு தெரியும் Maxwell equation என்ன அப்படின்னாக்கா Ni divided by N, that is equal to Gi
e power summation of I divided by kt divided by epsilon I. இங்கே தான் summation of gi e power epsilon I divided by k. இது ஒரு single energy state தான். இந்த two type of energy state அந்த I, J, K இப்படி போய்க்கிட்டே இருக்கும். We are putting the equation number. We are going to put the one. That is the Maxwell equation. Okay. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த Maxwell equationல இந்த part இருக்கு இல்லையா, summation of gi e the power of this equation. கீழே உள்ள அந்த summation term வந்து அதாவது summation of this term, summation of gi இந்த term பத்தி பார்ப்போம். இந்த term எதை summation பண்ணுது for all energy state. அப்போ என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா we are going to இந்த term என்ன சொல்றோம் quantity apply, அதாவது இந்த term வந்து q, இதுதான் molecular partition function அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஏன் சொல்றோம் இந்த denominatorல உள்ள ஃபங்க்ஷனை அப்படின்னா கீழே எழுதுவோம். that is denominator, அதாவது the quantity appearing in the quantity appear in equation 1. இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த denominator என்ன சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா அந்த denominator of this equation 1ல இருக்கக்கூடிய அந்த denominator வந்து this is called the partition function அப்படின்னு சொல்றோம். இதை தான் நான் என்னன்னு சொல்றேன், partition function னு சொல்றேன். So we are going to write this in the form of, நான் என்ன சொல்றேன், partition function q னு சொல்லிட்டேன். அப்ப q is equal to எழுதலாமா, summation of gi e power epsilon I divided by kt. We are going to put the equation number 2. Okay, இது வந்து என்ன சொல்றேன், equation number 2 னு சொல்லிட்டேன். எதுல இருந்து, மேக்ஸ்வெல்ல இருந்து இந்த ஈக்குவேஷன் நான் எடுத்துட்டேன். சரி, இது வந்து நான் என்ன பண்றேன், we are going expanding the equation. equation 2 வந்து நான் என்ன பண்றேன், expand பண்ணி எழுதுறேன். expanding the equation 2, expanding in the various energy level. in various energy levels. Okay, இது வந்து நான் expand பண்ணி எழுதுறேன். q is equal to is in the form of what you done. எப்படி எழுதலாம், gi க்கு 0, அப்ப 0 அப்படி போய்க்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா. அப்ப q is equal to பார்த்துக்கோங்க, absolute 0ல இருக்கும்போது summation of, okay, summation of என்ன வரும், g first term single term ஒரு ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கும்போது அப்ப epsilon 1 divided by kt plus summation அப்படின்றது வந்து எல்லாத்தையும் சொல்றது. அப்ப g1 தனித்தனியா போடும்போது summation நம்ம தேவை கிடையாது. ஒவ்வொரு என்னதப்ப g2 e power epsilon k2 plus g3 e power epsilon 3 divided by kt plus and so on. இதுல வந்து n கொடுக்கலாம், இல்ல நம்ம i கூட வச்சுக்கலாம். gi e power epsilon I divided by kt. We are going to put the equation number 2. அப்ப மேக்ஸ்வெல்ல இருந்து partition coefficient equationல denominator உள்ளதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். I அப்படின்றது எல்லாத்தையும் சேர்ந்த எனர்ஜி லெவல், மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் சொல்லி நான் தனித்தனியா எழுதிட்டேன். இந்த கேஸ்ல if we are going to put the degeneracy, g அப்படின்றது degeneracy of the level. அப்ப இந்த degeneracy of the level g ல வந்து இதுல வந்து 1, இதுல வந்து 2, இதுல வந்து 3 ஸ்டேட், இதுல வந்து I ஸ்டேட், எப்படி போய்க்கிட்டே இருக்கு இல்லையா. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா we are going to put என்ன பண்றேன், g is equal to 1 ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் ஸ்டேட் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். அப்ப if the condition we are going to put g is equal to degeneracy that is equal to 1. அப்ப என்ன வரும், இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன வரும், ஈக்குவேஷன் நம்பர் இதுல பாருங்க, ஈக்குவேஷன் நம்பர் g means any level we are going to put, எங்க போட்டாலுமே. அப்ப that is the one level, இது வந்து இந்த ஒரு லெவலை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஒரு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அப்ப என்ன வரும், q is equal to என்ன வரும், நீ பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷன் நான் சப்மிட் பண்ணிட்டேன். அப்ப q is equal to g is equal to 1ல மட்டும் நான் சொன்னேன்
is equal to 1 1ல மட்டும் நான் போடல எல்லாத்துலயும் போடணும் அப்படினாக்கா we are going to put the summation அப்ப summation of okay ஒரு டேர்ம்ல மட்டும் போட்டே அப்படினா g is equal to 1 னா e power minus epsilon 1 divided by kt னு போடலாம் நான் வந்து we are going to put the g வந்து என்னன்னா 1 it is the degeneracy first level இருக்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படினா காமனா நான் எடுத்து எழுதுறேன் எப்படி இருக்கும் summation of the e power minus summation I divided by k. A and the g 1 2 3 இந்த I எல்லாமே வந்து we are going to put the degeneracy value is equal to 1 அடுத்த டேர்ம்ல 2 வச்சுக்கலாம் 3 வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுட்டு போய்க்கிட்டே இருக்கலாம் அப்ப காமனா எல்லாத்தையும் வைக்கும்போது summation of e power 1 2 3 னு போறதுக்கு பதிலா I ன்னு சொல்லி e power I divided by kt ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் என்ன ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 ஓகே ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் இந்த n பாருங்க இது வந்து q is equal to this equation ni/n இதுல இருந்து நம்ம 1 2 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் இந்த இடத்துல எனக்கு அலஸ்ட்ரம் போறோம் கீழே போறோம் ni/n அப்ப we are going to substitute here அப்ப ni/n இங்க பாருங்க summation of e power g power I இந்த q ன்னு புட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து தனியா எடுத்து எழுதி ஒவ்வொரு டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிப்போம் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கா இது ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் இது என்ன அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வாட் டு த நெக்ஸ்ட் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மகிட்ட என்ன இருக்கு இப்போ ni divided by n that is equal to that is Maxwell equations அதுல இருந்து நம்ம எழுத போறோம் என்னன்னா e power minus I divided by kt மேல உள்ள டேர்ம் பத்தி நமக்கு கவலை இல்ல கீழே உள்ள டேர்ம் தான் q அப்ப அந்த q is equal to this is கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் summation of e power summation means epsilon I divided by kt இத வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் the fourth equation equation 4 in equation 1 ல போட்டீங்க அப்படினு சொன்னாக்க இந்த equation வரும் இல்லையா q க்கு பதிலா நம்ம இதுல உள்ளதை எடுத்தோம் அந்த g ய வந்து degeneracy g is equal to 1 அப்படினு சொல்றதுக்கு தான் இவ்வளவு டேர்ம்ஸ் we are going to put here அப்ப இப்படி போகும்போது அதுல அதர்வைஸ் இல்ல எனக்கு வந்து நான் வந்து இப்படி மாத்தி எழுதிக்கிறேன் இப்படி கூட எழுதலாம் n is equal to n n is equal to n இது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் z is equal to இதுவுமே வந்து q தான் இல்லையா அப்ப எப்படி எழுதலாம் z is equal to ni divided by n that is equal to e power I divided by kt divided by q ன்னு எழுதலாம் இல்லையா சரி இப்போ என்ன வரும் q அப்ப இதுல வந்து if condition we are going to put if epsilon that is equal to 0 what happened here அப்ப e power 0 1 இல்லையா this equation நம்ம என்ன பண்ண வச்சுக்கலாம் fifth equation அப்ப epsilon is equal to 0 அப்படின்றத put in equation 5 அப்ப e power anything is equal to 0 அப்ப ni divided by n that is equal to 1 by q இல்ல எனக்கு வந்து என்ன சொல்றோம் அதாவது a அப்படினா a we are going to put epsilon is equal to 0 னா this is the lowest level வந்து lowest energy highest energy 1 2 3 g எப்படி 1 2 3 போட்டோமோ அதே மாதிரி epsilon to 0 2 1 2 3 சொல்லி போட்டு போறோம் அப்ப ni divided by n is equal to 1 by q வந்துச்சு இல்ல எனக்கு வந்து நாம என்ன பண்ணலாம் ni divided by this one is equal to அடுத்து நம்ம 1 by q ன்னு சொல்லி போட்டுறோம் இல்லையா சரி அப்ப what is the நமக்கு வந்து ni but next what is we are going to put the q value அப்ப வந்து என்ன வரும் q is equal to என்ன வரும் n divided by n okay we are going to put the box here that is the equation number 6 q is equal to n divided by n இது நம்ம ஒரு முக்கியமான நாலேஜ் பாயிண்ட் பார்க்க வேண்டியது அதாவது என்ன அப்படின்னாக்கா இதை கட் பண்ணிட்டு நம்ம எழுதுவோம் பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா
இதில் இருக்கக்கூடிய key points என்ன அப்படின்னா the partition function indicates the mode of partition function எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னாக்கா function indicates the mode of distribution of particles mode of distribution of particles in various energy levels in various energy levels. These are the key points. Second, suppose it is absolute zero, the particles will be in the lowest energy level. Absolute zero ஆக இருந்தால் absolute zero, the particles in the lowest energy. அதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? lowest particle zero, absolute zero, particles are in the lowest energy level. அப்போ அடுத்து next key point என்ன சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா suppose we are going to put the high temperature, a higher temperature, what happened? Higher, we are going to apply the higher temperature, the Q, அதாவது partition function value is also the increase. first பார்த்தோம் Q பொறுத்து தான் temperature பொறுத்து தான் அமைகிறது. அப்போ higher temperature Q increase, particles occupying the higher energy level, particles occupy higher energy level. No, that is the important point. Higher energy levels. Okay. Next, the partition function can be expressed as a measure to extent to which the molecules may be skipped from the ground state. That is the partition function. The partition function can also be expressed as a measure of extent towards which the molecules may skip from the ground state. These are all the important points. Okay, partition function indicates the mode of distribution of particles in various energy level. Absolute to zero, the particles, it is the lowest energy level. You are going to increasing the temperature, automatically the molecules are occupied in the higher energy level. When the particles is the skip from the ground state, the partition function can be expressed as the measure of extent of the molecules. The time only may be the skip from the ground state. The molecule is skip from the ground state. These are all the important ones. Next, what are all the factorization? What are the factors of the molecular partition function? அது என்ன அப்படின்னா the factors, next one is factors or factorized factors of molecular
partition function or factorization என்ன காரணி factorization of this molecules. Okay. What is the factorization means the how much amount of the molecules in the total energy level, electronic, vibration, rotationals. Suppose the two molecules are there, we are going to put the N1 and N2. These are all the equations. The total energy of the molecule, the total energy of the molecule is the sum of translational rotational vibrational electronic and nuclear energies. Nuclear energies. So we are going to write this in the form of molecular partitions of the energy. That is E means energy of E means E rotate translational, E rotational plus vibrational plus E electronic plus nuclear charge of N1 plus these are only for a diatomic molecule. Two nuclei. Diatomic molecule have a two nuclei. Okay, what is that? We are going to write this in the form of degeneracy state. G that is equal to okay. G rotational into G and G into G into G N1 into G and 2. Okay. This is the equation number 1, energy level. That is the degeneracy. What is the partition for diatomic molecules? Normally, the partition molecules for the diatomic, not diatomic, the partition molecular partition equation, that is Q is equal to summation of Gi e power epsilon I divided by Kp. It is the equation number 3. Okay, we are going to put the E and the G, equation 1 and 2 in substitute equation 3. What happened? Q that is equal to okay, summation of Gt e power summation of T divided by Q. Okay, into summation of G R e power epsilon R divided by Kt into epsilon Gv e power epsilon V divided by Kt. Here R and summation of G of electronic e power of electronic divided by Kt into summation of G of
n1 n1 e power epsilon 1 divided by 20 into summation of g of n2 e power epsilon n1 n2 divided by 20. Okay. What is the, we are going to put, this is the q, this is the q, instead of 5 t is there, so we are going to put qt, okay, qr, qv, q electronic, qn1, qn. Okay, this equation is known as the, this is the, suppose you are going to put the factorization of this molecular partition level, that is equation number 4. This is the, for example, of the diatomic molecule. So many advantages is also there because of easily calculating the translational, rotational and vibrational level, particularly for the diatomic molecules. Okay, this is the molecular functions of the diatomic factorization. Mainly, if you are focusing the factorization of the molecular partition functions. Next class, we are going to discuss about the translational partition function. This is the simply for molecular partition functions. Next class, translational in partition functions. For rotations, translations level, definitely we are going to touch the Schrodinger wave equations of the 3-dimensional blocks. That's what we will derive. Okay. That is in the class. Okay. Up to this, we are going to write is in the form of the what is meaning of the partition function, what is the meaning of the molecular partition function. That is the very simple quantity to measure the molecules occupy the energy level at the particular temperatures. And next, we are going to calculate the factorization of the molecular partition function. What is the content of the factorization of the molecular partition function means? Suppose the molecule is present in one of the energy levels at a given temperature. The sum of, suppose the molecule is present in the ground energy level or the first energy level, the sum of and the energy level irukkudiya summation of translation and rotation and vibration and electronic motions eppadi irukum. Suppose diatomic molecules are irundhuchu appdi sonaaka 2 nucleus and rendu nuclei ku naduvula irukkudiya attractions eppadi irukum, and electrons nuclear attraction இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். born open humor approximation ல படிப்போம். அட்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி அட்ராக்ட் ஆகாமல் 2 போல் ஈக்குவல் போல் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருக்கோம். அது எல்லாமே இந்த மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ், பர்டிகுலர்லி ஃபார் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் மாலிகுலர் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நம்ம படிக்கலாம். அதை தான் சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், கம்மிங் டிஆர்பி நமக்கு வரப்போகுது. நான் வந்து ஒரு 2 புக்கு போட்டிருக்கேன். டிஆர்பி இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, டிஆர்பி இன் அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி. அந்த புக்கோட டைட்டில் இதெல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன். சப்போஸ் இஃப் யூ ஹாவ் நீட் அந்த புக்கு வேணும், அதனால் வேர் டு ஸ்டடி எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்ற கண்டென்ட்டை ஃபுல்லாக தேடி எடுத்து அதில் போட்டிருக்கேன். சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன். அந்த புக்கில் உள்ளது நீங்கள் படித்தாலே டெஃபினட்டாக அனலிட்டிக்கல் ஆர்கானிக்னும் இன்ஆர்கானிக்கும் ஃபிசிக்கல் நான் இன்னும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. நீ தான் அடுத்த புக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்போ இந்த 2 புக்கையும் நான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த புக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் என்னோடய மொபைல் நம்பர் நான் போடுறேன், வாட்ஸ்அப் நம்பரும் போடுறேன். தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ லிசனர்ஸ். தேங்க்யூ.